Hello, dears. Welcome all for the market profile intraday strategies episode 3. Um, let's see that today Dixon made a fabulous move here, and I want to explain that how I'm able to catch up this entire move here. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அருமையான நாள். டிக்ஸான் வந்து ஒரு 6.85% ஆல்மோஸ்ட் 850 பாயிண்ட்ஸ் அப் மூவ் கொடுத்தது உங்களுக்கு. இது நான் முன்னாடியே ப்ரிடிக்ட் பண்ணி எப்படி அது கேட்சப் பண்ண முடிஞ்சது அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. லெட்ஸ் கோ இன் டு த சார்ட். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். Start of the new month, we have to analyze in a higher time frame. So this is what that is Sunday I used to analyze the stocks, and I found this interesting fact in this Dixon. Here I can show you here. It is this last month, last closing, it was a doji. You know, it's here. I made it a 6-month time period. 6 months. That means Jan to June. It was a doji. It perfectly made a doji. In this doji also, we can able to see this bullish doji. We can say that. See here, it is the price went. It's opened at 12,112. It is open, and then low it is 9,600. See here, it is 9,600. So this is a line. Okay. Can you able to see my hand? This is a closer. From there 9,600 to it was what is the closing price now? If you were able to see that 11,920, almost 9,600, 11,000, almost 2,600, 2,900 points rallied from the low to here. It is that means how much bullishness already in last 6 months. This is complete 6-month candle. It was a bullish, showing the bullish doji, we can say that. So now this we have to wait for. This is already it's fallen too much, and then it is falling. This month is this 6-month course of time is going to show as the bullish doji. So that means definitely this month is going to be a up move only that. So this is a clear information we can able to get it in the chart also. That means candlestick chart also. Okay, so this was the thing I want to explain in this. இதில் எப்படி நான் சொல்ல வரது என்னென்னா, நீங்கள் வந்து எப்போல்லாம் வந்து மந்தோட பிகினிங், மந்தோட ஃபஸ்ட்டு மந்த் ஓப்பன் ஆகுது, புதுசாக ஓப்பன் ஆகுது இல்லையா? இப்போ ஜூலை ஓப்பன் ஆகுது, ஜூலை மந்த் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த டயத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் பார்க்கணும். நீங்கள் அது ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் நார்மலி ஐ யூஸ் டு see it in 3 months and then 6 months. The 3 months also is started bullish. Okay, 3 months before that means March it was closing lower. From the April onwards it started making a bullish here. And then if I switch it to 6 months, it is perfectly, it is showing a doji. And then doji பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து bullish dojiன்னு சொல்லுவாங்க. இது உங்களுக்கு டோஜிலே வெரைட்டி ஆஃப் டோஜி, டோட்டலி 6 டைப் ஆஃப் டோஜி இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே எங்களோட கிளாஸஸில் நாங்கள் சொல்லித்தர்றோம். ஸோ அதில் ஒன்று தான் இது வந்து புல்லிஷ் டோஜின்னு சொல்லுவாங்க இதை. ஸோ இந்த புல்லிஷ் டோஜி இருக்கிறனால வந்து கண்டிப்பாக வந்து அடுத்த மாதம், தட் மீன்ஸ் ஜூலை மந்த் வந்து கண்டிப்பாக இது மேலே தான் போகும், கீழே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு we can able to decide and confirm it. Okay, so now we can make it to this is one. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா broader market perspective we can able to take it from the candlestick, right? இதிலிருந்து how we can able to trade with the help of the market profile அப்படிங்கிறது அது அடுத்த சப்ஜெக்ட். ஓகே, அது தனியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இது கிளியர் தானே இப்போ உங்களுக்கு? ஓகே, ரைட். நவ் வி கேன் ஏபிள் டு மேக் அ மூவ் டு மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் சார்ட். ஓகே டியர்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன மாதிரி அனலைஸ் பண்ணணும், மார்க்கெட்டை வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி when you do analysis in the weekly, அதாவது ஸோ நவ் வி ஆர் இன் 6
அதாவது மண்டே நம்ம வந்து சண்டேல இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ சண்டேல இருக்கும்போது வந்து we have to analyze the closing week and closing month. அப்படி தான் பண்ணணும். So now what we can do that we can switch into the monthly chart here. Weekly and then monthly. First we will go to weekly, what is happening. We'll see that. Then after that we'll go for the monthly. We'll check what is happening here. Okay. Now this is a day chart, and here it is, the price was closed on July 3rd on Friday. It is 12,500. 12,500 is a crucial mark here. It is a hard number. So it's a and this the day also a neutral center day. Neutral center day denotes it's it's unbiased situation. This buyers and sellers are unbiased, but the beauty of this market profile showing you here the previous day is July 2nd. It is normal variation day upside, so it is directional bias. The next day the point of control shifted in the higher side. Number one is a bullish sign, and then the closing also, it is closed above the point of control. So the third is also is giving you the bullish clue for us to identify. But we have to confirm a lot of other things also. Okay, let's see that. I will show you the next. I am switching into the weekly chart. So this is a weekly chart. I will expand little bit here. Okay, this is a previous week. This is a current week. This is a 6th July. It is a current week. This is a previous week. Previous week closing here. This is a closing point 12,516. So I made a drawing. I made a line under this yellow line is a weekly closing. Understand that carefully. Well, when the yellow line is denote for us a weekly line closing, weekly closing price. Okay. Now I am checking in the. I am changing into the monthly. Now I am changing into the monthly. Monthly also, if you could see that. So this is a June month. It's opening here. It is a buying pressure. Here it is a selling pressure. I would say that. Okay. So here it is because of the selling pressure. It is closest to the IB high. This is IB high. It was closing. The month was closing in IB. And if you could see that the May month high also, it is not respecting because because of the selling pressure. It is closed below that May month closing higher closing here. So this is a benchmark we have to do. And so I made a this line, the blue line. No, this is the purple line. So this I made it here. This also one line I made it. This is a monthly closing price. This is a weekly closing price. So I have to wait for this Monday. That means today's opening, where it is going to respect whether it is going to respect the monthly closing or weekly closing. So what is going to happen? So let's see that. This is what I was waited here. Then now I am switching into the daily time frame. See, now this is a daily time frame. Daily time frame, this is a Friday closing. See, here it is a Friday closing. Here it is the Monday. Today is opening here. In this opening, if you could see that this closing price very closer to the closing price, it was opened here. And then there is small retracement, not a bigger sellers are not coming, and very slow, so very small retracement. It is come down, and then again it is started going upside only. That is started going upside only there. So this is a bullish confirmation that this is perfectly respecting on this monthly closing price and then weekly closing price, and then it is started moving upside.
So here it is, the yellow line was Friday closing. That means last week Friday closing price. So the price is perfectly aligned with the same price and then started moving here. So this is a bullish confirmation. So this kind of confirmation, then we can go ahead with the trade that. So I took my trade around this area. I took one lot in the futures. I started do trailing and everything then. Okay, so in this, I have added some more lots, two lots here. Again, this whenever this the B period it is making higher and higher, and then IB high also started making higher. So this area I booked this two lots. I made another two lots here because this is 12,950. It was the there is some kind of resistance because I showed you this is I think last month high. This was the last month high here. This 18th high. It is the last month high. I can show you. This is one. This one is the last month 18th high. So the same place there is a resistance. It might be have some resistance. So this I decided to book half the profit. So that one lot I booked and one lot I started trailing it, and then it decisively it made a higher high, and then I add up one more line. Then I didn't do anything that let all this all the way. I started do some kind of trailing only that. So in this trailing, it's perfectly it is aligned everything that the price was kept going higher side only that it doesn't come back or there is no bigger retracement in this. So this kind of situation, thing is this clearly we can able to identify, clearly we can able to understand. That's kind of the powerful buying. It's coming in that this market profile term we can able to say that initiative buyer. This is a perfectly initiative buyer today. Initiative buyer only able to take the price higher, and higher. See, if you could see that till that M period, till the M period, the buying Josh doesn't come down. That you have to see that. If you will see that B period low, C period is perfectly respected, and the C period low, D period perfectly respected. Like that, it is every period make a higher high, higher high. So this you have to understand that. இப்போ ப்ராப்பராக நம்ம பார்க்குறதுனா பாருங்கள், உங்களுக்கு இந்த எல்லோ லைன் வந்து லாஸ்ட் வீக் க்ளோசிங் ப்ரைஸ், அதுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த மந்த்லி க்ளோசிங் ப்ரைஸ். பட் வந்து இன்றைக்கி வந்து அந்த லாஸ்ட் வீக் ஃப்ரைடேயோட க்ளோசிங் ப்ரைஸை வந்து பெர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிடுச்சு உங்களுக்கு. அதுக்கு கீழே போயிருக்கான்னு பாருங்கள், போகலை உங்களுக்கு. இந்த டே அந்த ப்ரீவியஸ் டேஸ் ஃப்ரைடேவோட உங்களுக்கு வேல்யூ ஏரியா லோ இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த வேல்யூ ஏரியா லோ கூட கீழே போகலை. அதுலேருந்து சப்போர்ட் எடுத்துருச்சு உங்களுக்கு. இதுதான் வேல்யூ ஏரியா. இந்த வேல்யூ ஏரியாவில் தான் சப்போர்ட் எடுத்துருக்கு உங்களுக்கு, கரெக்டுங்களா? ஸோ இதிலேருந்து போகுது. ஸோ இது வந்துட்டு நீங்கள் வந்து கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆஸ் அ மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் கன்சர்ன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு புல்லிஷ் சிக்னல். ஸோ இதை வந்து ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். வித்தவுட் ஃபியர் வி ஹவ் டு மேக் அ லாட்ஸ் and we can take trailing and everything. You should have the trailing and you keep booking your profit so that you can able to accumulate some better profits in this. So this is the way you're supposed to do everything that, right? So the main thing is I would like to say that இதில் வந்து எந்த இடத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா the previous பீரியடோட லோ வந்து கரண்ட் பீரியடோட லோ வந்து கட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு எனார்மஸ் கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ தட் ஈவன் தோ யூ டோன்ட் வாண்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் லூஸ் மை ப்ராஃபிட்ஸ். ஸோ தட் கீப் புக்கிங் அண்ட் adding more lots. So one lot, if I book one lot and then I will add one lot on that. So like that the way I have to go with this so that I can able to catch up all the profit. If it is sudden fall also is coming, then I will be in a profit only then. So this is the strategy we are teaching our students, and our students also following the same thing.
So this kind of strong conviction days we never miss out. We never miss out. Okay, so this is what I want to tell you everything. Okay, ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணணும். அந்த அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அது கன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிதுன்னா வித்தவுட் ஃபியர் வி ஹவ் டு ஜம்ப் இன் டு த ட்ரேட். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் மெயினாக பண்ணணும் உங்களுக்கு. தென் அதில் அனதர் கேட்ச் என்னன்னாக்கா யூ ஹவ் டு கீப் புக்கிங் யுவர் ப்ராஃபிட்ஸ். Accumulated profit you have to keep booking and add further lots. So this way you can able to catch up the entire rally on that. And then you have to keep your stop loss, and then but you have to trial that everything, that if 100 points move upside and 50 points you can go upside for the stop loss. So like that you have to keep going upside. Okay. So another point I would like to say that it's the main, you have to see that the previous references you have to be very cautiously you have to monitor, and whenever the previous references breaches that particular direction without any fear, without any thought, you have to jump into the trade immediately so that you can be able to catch up very early in the stage itself. Okay, hope you can understand this. Here it is. I would like to say that this 12,500 after the 12,500 crossing here, I made some lots here. Mostly totally around 740 points I able to catch up in this 740 points. So this is what today's one of the fabulous day along with Dixon. Dixon is my favorite stock. So that is it's the beauty of this stock is it move more than 200 to 300 points normally. This is even normal days also it is going to go minimum 100 to 200 300 points. So that is maybe some intraday trades. It is a very nice stock in this. So you have to understand, we have to follow that closely then you can be able to find out which day it is going to do that, and that day you have to catch up immediately. Okay, right. Thank you. Thanks for your time and watching and everything. So we'll come out with this another episode for this intraday strategies that follow us, and you can be able to learn better than this. Okay, thank you. Thanks a lot. Bye.